Assalamu alaikum and hello everyone. This is teacher Sanjida from Tesol Elementary School, and today we are back with our another exciting science experiment video. So let's get started. Today in our first experiment we are going to identify the nature of solution, and we know we have already learned about acid and base. To identify whether a solution is acidic or basic, we need to have litmus paper. And we have already written on our digital board that acid turns the blue litmus into red. It changes the color of blue litmus into red. And base turns red litmus into blue. When today we have with us red litmus, and with the help of red litmus, we are going to identify the basic solution between these two solutions. So let's get started. In that solution, we have taken detergent water, and in that solution, we have taken vinegar plus water. So you can say it's vinegar water and this is detergent water. So we are going to identify that which solution is basic and which one is not. I have written that base turns red litmus into blue. So, but what about the red litmus into acid? Acid do not interact with red litmus, and it does not changes the color of red litmus. So when red litmus is dipped into an acidic solution, the color remains unchanged. Okay? যখন আমরা কোনো একটা red litmus paper কে কোনো acidic বা acidic solution এর মধ্যে dip করব, সেই litmus paper এর কালারটা চেঞ্জ হবে না। আর যখন আমরা কোনো basic solution এর মধ্যে dip করব, সেই red litmus কি কালার হয়ে যাবে? Blue. That's great. So let's get started. At first, we are going to dip a litmus paper So here, I have taken a litmus paper. Can you see the color? Yeah! It's like pinkish red, or you can say like reddish. Like Pink. খুব Rose color. হালকা একটা লাল কালার না, খুবই হালকা, একেবারে একটু পিঙ্কিশ রেড না, দেখা যাচ্ছে? Yes. Okay. So at first we are going to dip this in this water. So what's that solution? This is vinegar water, right? Water. Okay, let's dip it. Can you see the change in color? No. Is there any change in this color? No. The color remains unchanged. So what we have already learned, that if a red litmus is dipped into an acidic solution, the color remains unchanged. So we can say vinegar is an acidic solution. Did you understand? Yeah. So vinegar is acidic or basic? Acidic. Great. Now let's examine the detergent water. Now we are going to dip the red litmus paper into this detergent water, and let's see the change, if there any change. Can you see the change? Yeah. Can you see the change? Yeah. Can't you see the change? It turned blue. Yeah. The red litmus paper turned into blue. So what we can say, that this detergent water is acidic or basic? Basic. All right. So what we have learned from this experiment, detergent water is a basic solution and vinegar water is an acidic solution. Hope you like it.
আচ্ছা, দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন। রেড লিটমাস পেপারের এটা হচ্ছে গিয়ে বেজের ধর্ম। আমরা বলি না যে এটা হচ্ছে পানি কি করে, পানির নেচার কি, পানি আগুন নেভায়, তাই না? তারপরে হচ্ছে আগুনের নেচার কি, আগুন কি করে, কোনো কিছুকে জ্বালায়, পুড়িয়ে ফেলে, তাই না? তেমনি এটা হচ্ছে বেজের একটা নেচার, যে ও কি করবে, ও লিটমাস পেপারকে ব্লু টার্ন করে ফেলবে। ঠিক আছে, এটা দিয়ে আমরা ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আসলে একটা বেজ। ওকে, গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, বেজের সাথে অ্যাসিড মিক্স করলে কি হয়, নিউট্রালাইজ হয়ে যায় না? কিন্তু আমাকে হচ্ছে বুঝতে হবে যে যেই অ্যাসিড আর যেই বেজ আমি মিক্সড করছি সেই দুটা কি একদম সমান তীব্রতার কিনা। ভিনেগার খুবই একটা নর্মাল, একেবারে খুব মৃদু, মানে একদম উইক একটা অ্যাসিড, আর ডিটারজেন্ট ওয়াটার খুব একটা স্ট্রং বেস। তো দুটো মিক্স করলেও, আচ্ছা আমরা ওর কথা মতো দুটো মিক্স করেই দেখি, দাও এটা মিক্স করলাম। ওকে, এটা মিক্স করে এখন আসো দেখি এখনো কি লিটমাস পেপারটা মিক্স করলাম তো এইমাত্র। ওকে, নাও মিক্স করার পরেও দেখি তো কালারটা চেঞ্জ হয় কিনা। কোনো চেঞ্জ হয়েছে কালার? There is no change in this color. So acid আর base যখন আমি অ্যাড করি তখন কি হয়, একজন আরেকজনকে নিউট্রালাইজ করে ফেলে, তাই না? So in case of our food, we eat a lot of acidic and basic food, right? Can you tell me the name of an acidic food? Lemon juice. Lemon juice is so acidic, right? So you can also try it with lemon juice. You can dip the blue litmus paper into lemon juice and can observe the change of color. Okay, so did you understand? Yeah. Was it exciting? Yeah. Okay, thanks for watching. We are going to come back with another exciting science experiment video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.